one voice, the world declared, human rights are women's rights, and women's rights are human rights. Hello guys, we are IGCSE students from Mumtaz Tural Social Science High School. Today we are going to talk about an important global issue, inequality of women in education. Education shapes our future and creates opportunities. However, not everyone has equal access to it. Many girls still face challenges such as safety concerns, family pressure, and economic difficulties. To understand this issue better, we conducted a survey. In this presentation, we will share our results and explain how educational inequality affects girls' opportunities and their future. Because when girls receive equal education, society becomes stronger. We asked 53 students, why is it hard for girls to go to school? Here are the results. The biggest reason is culture and traditions. This high percentage matches global research from organizations like UNESCO and UNICEF. Scientific data shows that cultural norms are the most deeply rooted barriers to equality. Here is why it matters. First, early marriage. According to global statistics, 12 million girls are married every year before completing their education. Cultural pressure often prioritizes marriage over school. Second, labor gap. UNICEF reports that girls spend 40% more time on unpaid household chores than boys. This invisible work prevents them from attending classes or studying. Third, economic impact. From a scientific perspective, educating girls is the best investment for a country. Research shows that every extra year of school increases a girl's future earnings by up to 20%. So, the data is clear. Building schools is not enough. To solve this, we must challenge the traditional mindsets that keep girls at home. We also asked 52 students, do you think girls experience safety concerns in or around school? The answer was a strong yes. A huge 63.5% of you believe that safety is a real issue for girls. This isn't just a feeling, it's a barrier that keeps girls from feeling comfortable and focused on their education. According to UNICEF, safety isn't just about physical danger. It's also about the walk to school and the environment around it. When girls don't feel safe, their attendance drops. Our survey proves that this is a major concern right here in our community. We understand the barriers and the statistics, but what does the law say about this? To understand the legal side of gender equality, we spoke with a professor about women's rights in Turkey and their place in human rights. Today we are going to have an interview with Ms. Nomar Ertan for our Global Perspective Class project about women's rights. So I'm going to start the first question. Merhaba Füsun Hocam. Öncelikle ricamızı kırmayıp bizimle röportaj yaptığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Lütfen, tabii ki. Kadın haklarının insan hakları içindeki yeri ve önemi hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz hocam? Tabii ki. Ne yazık ki bu sorumuza çok güzel bir cevap veremeyeceğim. Bugüne kadar baktığımızda kadın haklarının insan hakları içerisinde yeterli öneme sahip olmadığını, yeterli önemin verilmediğini görüyoruz. Hatta son yıllarda genel sadece Türkiye değil, dünya bakımından konuya yaklaştığımızda bazı ülkelerde kadın haklarının hiçbir şekilde önemsenmediğini, bazı ülkelerde birazcık daha ileri seviyeye taşındığını, fakat bazı Avrupa ülkelerinde özellikle kadın haklarına çok önem verildiğini ve insan haklarıyla eşit seviyede değerlendirildiğini görüyoruz. Ülkemizde ise ne yazık ki hayır abi, olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Erkek tutuyor kadınlar abi. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. Türkiye'de kadın haklarının hukuki boyutta korunması açısından mevcut yasal düzenlemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugünkü hukuki düzenlemelerimize baktığımızda kadın ve erkeğin eşit derecede korunduğunu ve düzenlemelerin hem kadını hem erkeği eşit derecede dikkate aldığını düşünebiliriz. Ama işin biraz detayına girdiğimizde, özellikle aile hukukunda kadının haklarının biraz daha geri planda kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
özellikle aile hukukunda kadının korunması söz konusu olduğunda bence hakimlerimize çok büyük görev düşüyor. Hakimlerimizin biraz daha kadının koruyucu şekilde kanunlarımızı ve mevzuatımızı yorumlamaları gerektiğini düşünüyorum. Uygulamada kadınların haklarını kullanırken karşılaştıkları en temel hukuki sorunlar nelerdir? Şimdi hukuki sorunlardan ziyade bence engellemelerden bahsetmek lazım. Özellikle aile içi sorunlar söz konusu olduğunda yine aile yakınları tarafından haklarını kullanmaları engellenmeye çalışılıyor. Bugün baktığımızda özellikle savcılık konumunda bulunan kişilere kadınların çok rahatlıkla ulaşabildiklerini, bunlara dertlerini anlatabildiklerini, şikayetlerini götürebildiklerini görmemizle beraber bu aşamaya gelmeleri, yani adliyeye girebilmeleri biraz zor oluyor. Bu zorluğun da bence ana sebebi aile fertleri, eşi, babası, ailesi, abileri bu hakların kullanmalarına engel oluyorlar. Yoksa yasal düzeyde bence kadınların haklarını kullanmaları bakımından bir hukuki engel aslında bulunmamakta. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında hukukun rolü sizce ne kadar önemlidir? Elbette ki çok büyük öneme sahip. Hem yasal düzenlemelerin artı uygulayıcıların, yani keza avukatların, savcıların ve en önemlisi hakimlerin çok büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. One of the United Nations Sustainable Development Goals is gender equality. As the world marks the International Day of the Girl Child, 1.1 billion young women still face various levels of inequality. As it stands, about 62 million girls worldwide don't have access to education. Millions of others are at risk of early child marriages and female genital mutilation. World leaders have pledged to end inequality of the sexes by 2030. However, experts claim it could take up to a century for this to actually happen, especially as gender inequality is rooted in cultural practices and beliefs. Now, this year's theme, Girls Progress Equals Goals Progress, is a recognition that by empowering the girl child, families and entire communities are equally empowered. We have looked at the data from our own school. We have seen the global barriers girls face every day. And as the professor explained it, women's rights are not just the laws on paper. They are the foundation of a fair society. The laws are there to protect us, but the survey shows that culture and safety concerns still hold many girls back. Real change happens when we combine legal rights with a change in our mindset. Education is the most powerful tool to break these barriers by supporting girls. Education today, we are securing human rights for everyone tomorrow. Thank you for watching, and let's continue to advocate for equality. Women are not even accepted as human beings. They are treated with injustice and inequality. Women are denied. They are neglected, even in the developed countries. I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. The first step to breaking cultural barriers is talking about them. Share this video to show that our generation chooses equality over all traditions.